பாலஸ்தீன் விசஸ் இஸ்ரேல் சரிங்களா. இந்த ரெண்டு நாட்டுக்கும் வந்து பயங்கரமான சண்டை போய்ட்டுருது. இப்போ இல்லை, இதுக்கு முன்னாடி நடந்தது தெரியுங்களா. அதாவது இஸ்ரோ வந்து பாலஸ்தீன் மக்களை வந்து நிறைய பேரை கொண்டு இருக்காங்க. அதோட கவுண்ட்டை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஷாக்காக இருக்கும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா 25 கிங் ப்ரோஸ், எங்களிடம் சிறந்த முறையில் மிக்சிகளை செய்து தரப்படும், வாடிக்கையாளர்களின் தரமான விலையில் மிக்சிகளை விற்கப்படும், எங்களிடம் ஆர்டர்களின் பேரில் மிக்சி செய்யப்படும். எங்களை தொடர்பு கொள்ள நீங்கள் விரும்பினால் வீடியோவில் தெரியும் எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி. வணக்கம். இன்றைக்கி உலகமே திரும்பி பார்க்க வைக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்துக்குது. அது மட்டும் இல்லை, இது நம்ம சொல்கிறது வந்து ரொம்ப லேட். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை பற்றி சோஷியல் மீடியா வந்து எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க. இப்போது சமீபத்தில் கிடைச்ச சில தகவல்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாலஸ்தீன் விசஸ் இஸ்ரேல் சரிங்களா. இந்த ரெண்டு நாட்டுக்கும் வந்து பயங்கரமான சண்டை போய்ட்டுருது. இப்போ இல்லை, இதுக்கு முன்னாடி நடந்தது தெரியுங்களா. அதாவது இஸ்ரோ வந்து பாலஸ்தீன் மக்களை வந்து நிறைய பேரை கொண்டு இருக்காங்க. அதோட கவுண்ட்டை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஷாக்காக இருக்கும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா 25 லட்சம் பேரை கொண்டிருக்காங்க சரிங்களா. இது வரைக்கும் பாலஸ்தீன் மக்களை வந்து இஸ்ரேல் சரிங்களா இவங்க வந்து கொண்டு இருக்காங்க லிஸ்ட்டு. ஆனால் இதெல்லாம் ஒரு டைமில் பொறுத்து பார்த்துருக்காங்க பாலஸ்தீன் மக்கள், அவங்களோட ஆர்மிங்கெல்லாம். ஆனால் அவங்க ரிவெஞ்ச் எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க இஸ்ரோ மேலே. ஆனால் நம்ம இஸ்ரேலை பற்றி நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? டாப் 3 கண்ட்ரிஸில் இஸ்ரேல் ஒன்று. அந்த நாட்டில் வந்து ஆர்மி பேஸ்லாம் பயங்கரமாக இருக்குது. அதனால் தொடவே முடியாது, சொடக்கு போடுறதுக்குள்ளே முடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம். ஆனால் அப்பேற்பட்ட இஸ்ரேல் நாட்டுக்குள்ளேயே பாலஸ்தீன் அவங்க அந்த ஆர்மி வந்து உள்ளே ஊடுருவி அங்கே உள்ள மக்கள் எல்லாமே கொள்ளலை சரிங்களா. அங்கே உள்ள ஆர்மி தான் கொடுக்குறாங்க. இது ஒரு விஷயம். ஆனால் இஸ்ரேல் அப்படி இல்லை, அங்கே உள்ள மக்கள் எல்லாருமே அடித்து போட்டு கொண்டு இருக்காங்க சரிங்களா. இது வந்து நோட் பண்ண விஷயம் கூட. இதுக்கு வந்து இப்போ இஸ்ரேலுக்கு யார் சப்போர்ட் பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா சரிங்களா. அதாவது யூஎஸ்ஏ வந்து இப்போ நம்ம ஜோ பைடன் தான் இப்போ சப்போர்ட் பண்ணுறாரு. இதை வந்து அமெரிக்க நாட்டு மக்களுக்கே வந்து மனசு தாங்குறாங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலஸ்தீனில் வந்து இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை போயிட்டுருக்குது. அவங்கள பார்த்தா பாவமாக இருக்குது. ஒன்ஸ் அப்பான டைம் வந்து உக்ரைன் விசஸ் ரஷ்யா போர் நடந்துச்சு சரிங்களா. இப்போ நான் ஏன் இந்த விஷயம் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தான் சரிங்களா. உக்ரைன் விசஸ் ரஷ்யா. ஸோ உக்ரைனை வந்து நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டாங்க. ஆனால் உக்ரைன் வந்து விட்டு கொடுக்கல, ரஷ்யாவை இறங்கி அடிச்சிச்சு. அதே மாதிரி இப்போ பாலஸ்தீன் மக்கள் வந்து பாலஸ்தீன் ஆர்மி வந்து இறங்கி இஸ்ரேல் அடிக்குது சரிங்களா. உண்மையிலே வந்து பாலஸ்தீன் மக்கள் வந்து பாராட்டி ஆகணும், ஹெட்ஸ் ஆஃப். ஆனால் நம்மளோட மோடி கூட நம்மளோட பாரத பிரதமர் மோடி கூட இஸ்ரேலுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுறாரு. ரொம்ப அடிக்காரில்ல. ஆனால் இந்தியாவில் மக்களாக இருக்கட்டும், பல நாட்டு மக்கள் சரிங்களா, பல நாட்டு மக்கள் வந்து பாலஸ்தீன் மக்களுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. எக்ஸாக்டாக இப்போ பாலஸ்தீன் மக்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சப்போர்ட் கிடச்சிதுன்னு சொல்லலாம். அது எந்த கண்ட்ரின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா சரிங்களா. அதாவது அணு ஆயுதத்தில் வந்து 2வது இடத்துல இருக்கிற நாடு சரிங்களா. ஸோ இப்போ ரஷ்யா வந்து இந்த கடத்தில் இறங்கியிருக்குல்ல, இதை பார்த்த உடனே கண்டிப்பாக வந்து அமெரிக்கா கதி கலங்கி போயிருக்கும். ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து ஜோ பைடன் என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரில. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா பற்றி சொல்லணும்னா ஸோ டெக்னாலஜிஸ்ட், அதாவது தொழில்நுட்பம் சிறந்த ஆயுதங்களில் வந்து ரஷ்யா கிரியேட் பண்ணுறதுல சிறந்த வல்லமை பொருந்த நாடாகும். அது மட்டும் இல்லை, ரஷ்யாவுக்கு வந்து நம்மளோட இந்தியா நட்பு நாடாக இருக்குது. ஸோ அங்கே வச்சாலும் இங்கே வச்சாலும் இடையில நிற்கிறது இந்தியா தான் சரிங்களா. நம்மளோட மோடி தான் போய் சமாதானப்படுத்தணும். நம்ம மோடி வந்து சும்மா சொன்னாலே போதும், பிரச்சனை சால்வ் ஆகிடும். அதாவது நம்ம உக்ரைன் ரஷ்யா போர் இருந்துச்சுல்ல, நம்ம மோடி சொல்லியிருந்தேன்னா அந்த பிரச்சனை வந்து இப்போ முடிஞ்சிருக்கும். அதே மாதிரி இப்போ நம்மளோட மோடி அனுப்பி விடலாமே. நான் சும்மா சொல்கிறேன் சரிங்களா. சரி, ஓகே. இப்போ கான்செப்ட்டுக்கு வரேன். நம்ம நெல்சன் மண்டேலா சரிங்களா. நம்ம நெல்சன் மண்டேலா வந்து இப்போ பாலஸ்தீன் மக்களுக்கும் இஸ்ரேல் மக்களுக்கும் சம்பந்தம் உள்ள மாதிரி ஒரு வீடியோ இருக்குது சரிங்களா. ஸோ அந்த வீடியோ ஃபஸ்ட் நீங்கள் பார்த்துட்டு வாங்க. 1,000 people have gathered at the City College of New York for a town meeting with Nelson Mandela.
Mr. Mandela, you're participating in what is a very old and honorable American tradition, the town meeting. And rather than waste any time with my questions, if they don't ask you good ones, I promise I will try to. Those of us who share your struggle for human rights and against apartheid have been somewhat disappointed by the models of human rights that you have held up since being released in jail. You've met over the last 6 months 3 times with Yasser Arafat. Are these your models of leaders of human rights? And if so, would you want a Gaddafi or an Arafat or a Castro to be a future president of South Africa? One of the mistakes which some political analysts make is to think that their enemies should be our enemies. Our attitude towards any country is determined by the attitude of that country to our struggle. Yasser Arafat, Colonel Gaddafi, Fidel Castro support our struggle to the hilt. They do not support it only in rhetoric. They are placing resources at our disposal for us to win the struggle. That is the position. Mr. Mandela, as I mentioned to you before the program, we also have some distinguished guests sitting behind us, one of whom, Mr. Henry Sigmund, together with 2 other Jewish leaders, came to Geneva to visit with you precisely because they were so concerned not only by the kind of thing that you just said before the break with regard to Yasser Arafat, with regard to Libya's Colonel Gaddafi, but also because of the support that you seemed at different times to give to the PLO. I would like to ask Mr. Sigmund to stand now for a moment and pose whatever question he would like directly to you. Mr. Sigmund? I think I would be dishonest if I did not express profound disappointment with the answer that Mr. Mandela gave to the previous question, because it suggests a certain degree of amorality. As far as Yasser Arafat is concerned, I explained to Mr. Sigmund that we identify with the PLO because just like ourselves, they are fighting for the right of self-determination. Mr. Mandela. Thank you very much. We have ripped through the first part of this broadcast extraordinarily quickly. There are still a number of issues that we have to take up with Mr. Mandela, not the least of them being sanctions by the United States against South Africa. We will continue with that in the Nightline segment of this broadcast. Just a quick break now. We'll be back. And we are back once again at the City College of New York with Nelson Mandela. And Mr. Mandela, we have just heard a number of the things that you said in our hour between 10 o'clock and 11 o'clock this evening. Some controversial things, not the kinds of things necessarily that a very political man says. If you were very political, you might have been more concerned about not alienating some people in this country who have it within their hands, within their power, either to continue sanctions against South Africa or to raise those sanctions, to lift them.
Why were you not a little more political? Perhaps we're too accustomed to politicians in this country. I do not understand what you mean. Perhaps if you clarify what you are referring to, I may be in a position to comment. What I'm saying is that in this country, for example, there has been for many years a close alliance between the Jewish population and the black population in the civil rights struggle. There is likely to be a rather negative reaction to some of the things that you have said. That reaction could very well cause people to call up their congressmen, their senators, and say, go ahead, lift the sanctions. Why not? After all, President de Klerk is doing a great deal against apartheid. Only today, in fact, his number 2 man, Gerrit Viljoen, said that the government perceives itself in South Africa as being part of the anti-apartheid struggle. As far as the Jewish question, to begin with, I have had discussions at my own initiative with prominent Jewish leaders to straighten out this affair. Amongst the people I saw was Mrs. Helen Suzman, who has been an MP in our country for more than 30 years. There was Mr. Masons, who has been a judge in Lesotho, Botswana, and the old Rhodesia. There was the chief rabbi of Johannesburg. There was Professor Katz from the University of Witwatersrand, and an eminent community leader in South Africa. We discussed this question, and all misunderstanding was clear. The question of Yasser Arafat and the PLO. I have also discussed the question with the Jewish leaders in the USA and very top people like Mr. Sigmund. We reached an agreement on this question, and we saw eye to eye. Now, I don't know where your concern arises. The Jewish leaders themselves are able to determine their own affairs. Nobody else is entitled to say that the Jewish leaders are going to be concerned about your stand. Because I have had the discussions with them, and those discussions will reach consensus. But there are matters, of course, in which we did not agree. But the position which we take as the ANC, I thought we were able to explain it in such a way that it removed the concern of the Jewish community. Let's broaden it out. I am still prepared to do that even in this talk. If the Jewish leader have any doubts about our stand, I am prepared to address them and to allay their concern, because they are a very important community both in South Africa and, of course, in the States. And I'm prepared to iron out any differences that might exist. But they must know what our stand is. Arafat is a comrade in arms, and we treat him as such. We have many Jews, members of the Jewish community in our struggle, and they have occupied very top positions. But that does not mean to say that the enemies of Israel are our enemies. We refuse to take that position. You can call it being political or a moral question, but for anybody who changes his principles depending on whom he is dealing, that is not a man who can lead a nation. Apparently, Mr. Coppel, you have not listened to my argument. If you have done so,
then you have not been serious in examining it. I have replied to one of our friends here that I have refused to be drawn into the differences that exist between various communities inside the USA. You have not commented that I am going to offend anybody by refusing to involve myself in the internal affairs of the USA. of the USA. Why are you so keen that I should involve myself in the internal affairs of Cuba and Libya? No. I expect you to be consistent. I don't know if I have paralyzed you. No. ஸோ நீங்கள் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ வீடியோ வந்து நம்ம நெல்சன் மண்டேலா சொல்கிறது கரெக்டாக சரியாக தவறானோ நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஏன்னா எல்லாருமே அமைதியாக சமாதானமாக வாழ்ந்தாலே போதுமே. இந்த எதுக்கு வெட்டு குத்து வன்முறை எல்லாம். ஆனால் ஒரு விஷயம் என்னென்னா, இந்த வெட்டு குத்து பிரிவினை இருந்தால் தான் அரசியல் பண்ண முடியும், சரிங்களா? அப்படி இல்லைன்னா அரசியல்வாதிகளுக்கு வந்து இங்கே இடம் இல்லை. அந்த ஒரு விஷயத்தோடு முடிக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். உங்களோட கமெண்ட் மறக்காமல் இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்வில் உங்கள் மீட் பண்ண வர. நன்றி, வணக்கம்.